condividiamo, credo, un po' tutti quanti l'obiettivo, no, della trasparenza e della comunicazione dei risultati della valutazione anche al cittadino, al grande pubblico, ma ritorno, diciamo, sono solo questi i nostri stakeholder di riferimento, cioè è solo l'autorità di gestione Bruxelles, è solo il grande pubblico, c'è anche qualcun altro nella catena, diciamo, delle relazioni. Going back to what Carlo asked, I mean, the main thing is what is the mission of the evaluation, because that tells us who is the audience. And I think there is no one mission, there are several missions, and there are several different audiences, and you have to approach them differently. When it's about legitimacy of the program, which is the main mission what we usually fulfill, then we talk to policymakers, so we give them ammunition that they can protect the program for the next round. When it's about making the program better for the next round, which is a different thing, then we talk to practitioners who are writing the next program and work out the implementation details, blah, blah, blah. So again, that's a different kind of communication. They need more details. They need actually details. They need those 2,000 pages reports, I mean, parts of them. And then when it is about telling the people who work on the ground, who became beneficiaries and who might want to become beneficiaries again. That's, again, a different audience, different kind of communication. There is one major problem with evaluation in rural policies, which is rural policies are becoming more and more participatory, leader is mainstream, blah, 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 all the rest of it. But evaluation remains the same. It's completely centralized, no question about it. It's the 24 or I don't know how many common questions, and that's it. Everyone has to answer that. No debate. So this is incompatible. And this is why we talk about self-evaluation. If we can't have that in the official part, we should have that alongside. And this is one thing. The other thing, because it's so centralized, it is meant to be objective and without personality. I mean, all these big reports are very dry, very technical. They are meant to be. But for the same reason, it's almost impossible to communicate them, because there is no human being in them. So if you want to tell them to human beings, you need something to relate to. And without personality, without such a technical thing, you can't communicate, right? It's very difficult. Video, if you let me go back to video, is a great tool because it has lots of different layers of meanings. And you can actually communicate personal reflections, feelings, if you want, relations, all these things. It doesn't mean you can replace the technical relation with video, not at all, but you can add to it. And it actually can carry the personal relation, which makes you or anyone able to communicate it to normal people, if you want. I mean, that's all I wanted to say. Okay, I'm happy not to talk about video because I find evaluation very interesting. So I'd like to emphasize this is a joke, but I think if you wanted people to read an evaluation, you should hide it, ban it, and the journalist will find it and publish it. It'll be much more interesting. I think we need to understand that human nature is part of the story here. That Sebastian, your mother isn't a commissioner by any chance, is she? I mean, what? we make these assumptions, and the point is that it's an actual understanding of the situation and the real people involved is what helps these things to be communicated. I'd go a little bit further than Francesca. I really liked all the presentations, but I don't think structure is enough. I really don't. My sort of entry point to this was the second time that Gustav and I ever met. We had an evening discussion in Valencia, and he was looking at how LEADER works in Spain. And sometime in the evening he said, it's really interesting. I've had this experience when you go and talk to people about evaluation in Spain. This is going back quite some way. And they say, well, we can't stand evaluation. It stops us doing our work. It takes us away from our practice. It's nothing to do with what we do day to day. It's a technical requirement.
The same people in different parts of the interviews will say, it's really fantastic to be able to talk to you because we get the chance to reflect on what we do. So on one hand, evaluation is seen as a problem. On the other, one of the functions of evaluation, reflection, is valued by those same people. And that contradiction in LEADER was particularly tragic because the whole point of the LEADER approach is to engage local imagination, local resources into the process. And when we went and looked at the regulations for evaluation, there was this disjunction that Gustav was talking about. That on the one hand, local evaluation was recognized as perhaps desirable, but it wasn't incentivized, it wasn't resourced in the way that the regulations are written. Unlike, say, management, where local management, local initiative forming, rural development plans are there and written and people have to do it. Evaluation is not the same. And yet there's evidence from LEADER 2 in Italy. One of the experiences of the national evaluation was those places where local evaluation happened, the formal evaluation under the regulations was better. And it's not surprising really, because when people have a chance to think about their own views about the world, to reflect on what they're performing, when they take part in the formal evaluation, they're better able to project that voice into it. And so our argument has always been not that we should replace formal evaluation, but that the informal evaluation should be seen as a natural partner to it. And there's a huge amount of variation across the EU in how this is done. I mean, Finland, for example, local evaluation happens. It's part of the picture. Spain, it doesn't. From what we've heard today, Italy seems to be somewhere in the middle. It happens in some places. It's certainly something that I'm hearing recognition of, and I'm very happy to be taking part in the debate in those terms. And so going back to that picture of the sailboat, for me the issue is that if you're planning a sailing boat, what we have with evaluation under the regulations is one where all the attention's on the sail, and no one's designed the keel underneath. So in some places the keel is sideways and it's stopping the boat from sailing forward. Some places it's missing and the boat falls over. And other places it's because those boat builders understand it, it's working in the right direction, and rural development moves forward with evaluation as part of the picture rather than as something that happens outside and understands it. Yes, I would like to mention 3 things. The first is linked to your example, Maria Teresa. It's that these 40% of the whole EU budget is for agriculture. This is a figure often mentioned, and you call it transparency. For me, it's ground level information, and it's selective information. Because if you just show this figure, you also have to say agriculture is the only EU common policy. So if we take all the expenses of the member states for defense, send it to EU, and then distribute it back, what we are doing with the agricultural money, then the amount of 40% will shrink to, I don't know, whatever. But it would be much, much bigger, and if you had more common policies, and so on and so on. So it's just putting figures into the internet and then, oh, they can contribute and just write their opinion. It's not enough concerning evaluation. Evaluation is digging into details, and then it's a real problem to just bring it back to a level where target groups can understand or get the information they need. And this is the second point, and it's linked to your question, Carlo. The addressee of the evaluation system we have now, and also of the midterm evaluation report, is the European Commission, full stop. The same with the programs. The structure of the programs is a requirement. The structure is given. The same with the evaluation. You have to answer the more than 160 indicators, more than 120 evaluation questions. And if you don't do, you get in trouble. And nobody wants to get in trouble. They want to run the program. And the behavior on EU level is more or less ticking boxes. So is there an answer? And if it's okay or not that okay, but if there is something, well, it's okay, because they get a lot of reports. So this is the main aim of the midterm evaluation report, is being there and dealing with the content required. The other things you want to do is voluntary work to make more out of it.
during the process of conducting the midterm evaluation is to produce benefit for the involved actors, to give them information back besides the conducting or writing the report. And in the end, it's always the same. Define your target groups, ask them what they need, what they have for information need, and then try to derive these information from the reports, and not vice versa. It's not trying to communicate everything, and hey, maybe there's someone who's interested. If you have a list of more than 100 videos, you go in the direction of 1,000 pages. It's the same. It's just ground level information and some snapshots. But for whom? Who will be? Where's the structure? You know. And the last point is the results of an evaluation is not the same like policy recommendations. You can compare it with research projects. Some of the scientists always think that their results are the same like recommendations, but not. It's just findings, and it has to be translated for different audiences. And this step is often not done. And then we have this. It was quite good to have this example in your presentation about this research project, Solinza, showing with this new approach, with this participatory video, the old school used methods like writing cards, pinning on the wall, and all this. So it's a new method showing old things, and this would be an exciting step to go ahead. But in the end, I'm really questioning the evaluation, and especially the midterm evaluation is just one point in time during the whole funding period. And it could be a chance to discuss about the main topic. And the main topic is communicating and discussing about the program, about the strategy, about the measures. And the evaluation contributes only to a small extent. So from my point of view, it would be really good not only to link these new methods or even the discussion or the question who needs information to the evaluation, but to the program. This is the main important thing. Thank you. I target nel mondo ideale sono moltissimi. Quindi oltre agli uffici tecnici della Commissione, oltre a chi gestisce il programma che deve migliorarlo e quindi deve sapere se funziona, in primis i decisori politici, quindi che dovrebbero essere interessati a sapere se quello che hanno deciso funziona, e quindi i decisori politici sicuramente. Tutto il mondo agricolo, rurale, le rappresentanze ma anche i beneficiari, e anche le associazioni ambientaliste, i vari rappresentanti, no, appunto del mondo sociale, ma anche, io aggiungo, il mondo scientifico, perché non lo ricordiamo mai, ma insomma secondo me anche una partecipazione attiva del mondo scientifico, dell'università è importante, perché poi ci sono tante problematiche di metodo, di studio, quindi anche far conoscere l'attività di valutazione, le sue necessità al mondo scientifico, perché anche il mondo scientifico concorra con le sue capacità, le sue esperienze a migliorarla, è da tenere presente. Secondo me poi chiaramente il problema è che dal mondo ideale al mondo reale ci sono tante poi problematiche di limitatezza di tempi e di risorse. Secondo me le criticità che io vedo principali sono queste nel disegnare una valutazione veramente interessante. Uno è che spesso gli stakeholder diversi, cioè questi soggetti diversi dall'amministrazione e dalla commissione, partecipano in maniera non adeguata, non sono coinvolti a sufficienza nella fase già di programmazione e anche nella fase di disegno della domanda valutativa. Quindi
Concordo con quello che diceva il signor Elbe, cioè non si impacchetta una comunicazione pensando cosa può interessare i giovani o cosa può interessare. Bisognerebbe coinvolgere prima, in fase di disegno della valutazione, questi soggetti per sapere cosa interesserebbe a loro che la valutazione faccia emergere, in modo che quel prodotto poi ci sia. E quindi questo diciamo che la partecipazione dei soggetti diversi dalle amministrazioni regionali e europee a tutto il processo di programmazione e di disegno della valutazione è secondo me la premessa per poi comunicare in maniera efficace i risultati della valutazione. Poi l'altra problematica secondo me sono anche proprio i contenuti della valutazione, il fatto che spesso i risultati della valutazione arrivano in tempi un po' sfalsati rispetto alle aspettative. Il decisore politico ha bisogno just in time di un ritorno sulle sue decisioni e spesso la valutazione lo dà quando bisogna già arrivare quasi al programma successivo e magari nel frattempo il politico è cambiato, quindi solo un decisore politico che veramente è in grado di operare le proprie decisioni in una logica di medio periodo può fruire in maniera efficace dei risultati della valutazione, altrimenti fruirà essenzialmente dei risultati di monitoraggio, dati di attuazione molto grezzi che però ti dicono quanto paghi, con che velocità, e quella però non è valutazione secondo me. E poi l'altra questione, niente, che secondo me dunque ci sono dei buoni margini comunque per migliorare l'azione nel prossimo periodo di programmazione, perché mi sembra di leggere dai regolamenti che c'è un po' meno, c'è la struttura un po' meno ingessata in teoria, poi vedremo in pratica, perché esatto, tra una valutazione ex ante e una valutazione ex post, in mezzo le amministrazioni possono disegnare dei piani di valutazione forse anche un po' più utili anche alle amministrazioni stesse, perché secondo me, attenzione che anche alle amministrazioni un rapporto di 1000 pagine non è utile e spesso neanche i quesiti che chiede la Commissione sono utili, perché a noi abbiamo dovuto chiedere tante integrazioni, tante analisi per esempio su tempi procedurali, sul nostro sistema organizzativo al valutatore, di cui che alla Commissione non interessano, ma che per noi sono fondamentali per migliorare. Quindi bisogna migliorare diciamo, la valutazione non solo per i soggetti esterni, ma anche proprio per renderla più fruibile a noi. Per il momento mi fermo qui. Ci sono secondo me due rischi. Il primo rischio è che noi rischiamo di fare due prodotti, di fare un rapporto di valutazione che, come dire, soddisfi la Commissione, che sia 1500 pagine, poco leggibile, eccetera, e poi dopo ci, come dire, divertiamo a fare il video, a fare dei prodotti ovviamente più umani e più... secondo me così la cosa non funziona, cioè nel senso che si tratta invece ovviamente di fare in modo che i rapporti di valutazione, anche se non saranno mai letti dalla famosa madre, però siano ovviamente circoscritti a quelli che sono gli argomenti importanti a chi? Secondo me, torno a dire, a quelli che sono i soggetti che poi hanno a che fare con l'impostazione, l'attuazione, la gestione e quindi anche la valutazione. Poi, quindi più collegato secondo me alla funzione cosiddetta di learning, no? Di valutazione che accompagna e che il programma che cerca di dare degli indirizzi per migliorarlo. Poi c'è il problema invece dell'accountability, no? Cioè la valutazione dovrebbe anche dare degli elementi per appunto dimostrare al contribuente madre che i soldi sono stati ben spesi. Allora, qui secondo me è il terreno più complesso e più difficile, dico subito, perché qui è facile rischiare nella propaganda, nel senso che cioè, se noi prendiamo un programma non è mai un enorme successo o è un enorme fallimento, ci sono luci ed ombre.
ci sono dei risultati e degli elementi di criticità. Allora, ovviamente se dobbiamo fare o un film o una brochure o un qualcosa di molto sintetico, di molto, no, comunicativo, diciamolo così, no? Verso il cittadino consumatore e contribuente, ovviamente io tenderò a dire guarda quante cose belle ha fatto il programma e andrò a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma perché poi quelle cose, mica perché devo dire delle cose false, cose vere, insomma, no? Dico, ecco, tanti posti di lavoro, tante aziende beneficiate, eccetera. È difficile in una diffusione a larga massa entrare nelle problematiche del meccanismo d'attuazione, cioè dico, forse tutto si può fare, però anche perché da questo punto di vista secondo me poi il valutatore non è poi così indipendente, così autonomo, intanto perché viene pagato dall'autorità di gestione, questo forse è un elemento che bisogna sempre ricordarsi, ma il valutatore non so se noi avremmo la forza o anche gli elementi oggettivi per dire guardate questo programma sta spendendo male i suoi soldi, cittadino attento, qui si stanno bruciando o rovinando risorse pubbliche. Anche perché poi non è mai così, no? Non è che sempre. Quindi questo secondo me mi sembra quello più complicato dal punto di vista, appunto, a meno che poi si vogliono fare delle comunicazioni, ma questo casomai le fa l'autorità di gestione con l'aiuto anche del valutatore, perché no, come dire, guarda quante cose ha fatto il programma, mentre invece il contributo, quello importante e secondo me bisogna molto lavorare, è la fase di riflessione critica anche, no? Perché sugli aspetti che si possono migliorare, anche perché il miglioramento in genere avviene sulle cose che funzionano meno bene, no? O anche per trasmissione di buone pratiche. Allora qui, e mi allaccio alla domanda che si faceva anche Alessandro, sì, certo, c'è tutta una via di mezzo fra l'autorità di gestione, intesa come quelle tre, e il cittadino consumatore. E ci sono, secondo me, almeno questo abbiamo anche avuto delle esperienze dirette, per esempio la struttura amministrativa, no, che sta in una regione. Noi in alcune regioni proprio l'autorità di gestione ci ha invitato a fare delle attività non solo di presentazione del rapporto, ma proprio di approfondimento con i vari responsabili di misura, magari invitando anche i soggetti esterni, eccetera, e qui però deve essere fatto per temi, per aree, non è che si può fare insomma un convegno che poi diventa retorico perché appunto parli di tutto, perché non solo per trasmettere dei risultati, ma per far capire che il programma può essere letto anche in un altro modo, no? Che una misura non è solo un problema di spendere soldi, attuarla, ma anche di capire quello che sta facendo, eccetera. E quindi su questo secondo me c'è molto spazio. Ecco, questo io volevo dire prima che finisce due cose sul video, secondo me è stato molto interessante per un motivo, perché mi ha fatto capire che meglio, forse già lo sapevamo, che lo strumento che io utilizzo per comunicare o anche per leggere mi può far capire meglio dei contenuti, cioè certe cose lo vediamo anche se uno legge un libro, no? Sì, io posso scrivere anche molto bene una cosa, ma magari un grafico mi fa vedere delle cose che 1000 tabelle non mi fanno vedere. Adesso sto banalizzando, così come un film probabilmente mi dà delle emozioni che sono diverse dalla lettura del libro che parla di quel film, la stessa cosa. Bisogna stare attenti però appunto a non perdere, cioè il rischio è quello un po' della banalizzazione e della estrema cioè dobbiamo secondo me equilibrare, cioè non è che si scrivono 1000 pagine così sì, probabilmente le 1000 possono essere ridotte a 500, però come poi è stato detto non si può sostituire. Però è interessante perché probabilmente attraverso il video io potrei accorgermi di cose, per esempio un focus group ripreso e non solo un focus group registrato, banalmente, la comunicazione anche gestuale è diversa da quella e quindi è importante. Yeah, thank you. It's always when I hear that the taxpayer wants to know where the money goes, I get a little bit nervous because the taxpayer is some kind of the unknown human being. If you have the time and the chance
to talk with some people from the European Parliament, please explain them the following. The program period starts officially, it's January of 2007. The approval and the program implementation was quite difficult, so the programs really started in 2008 or maybe beginning 2009. The database for the midterm evaluation is December 2009, so we have a database of 1 year, let's say 1.5 years, and the evaluators are keen on deriving results and also impacts after 1.5 years. It's really great, especially in the field of agri-environmental measures or forest measures. It's often pages of quotation of literature. You can reduce it to half a page. Yes, because it will happen the same like decades before. If you plant a tree, it will need time, it is growing up, and then the impact will be the same of the new tree like the old one. So it's half a page. So coming back, you have a database of 1.5 years, and you deliver the midterm evaluation in December of 2009. Then there were discussions, and now the EU Commission is conducting a synthesis of the MTE reports EU-wide. The results will be available earliest mid of this year. So you get information which the taxpayer wants to know. 2.5 years after the data point in time, which is based on 1.5 years, as I mentioned earlier. And then you say, okay, this is what he wants to know because this justifies the policy. Please raise your hand if you're thinking that this information and the results are well grounded on a really founded database. Okay, thanks for this short election. So we have two problems concerning the content. The first is, do we get the right information? And second, do we get it in the right time, or to the right time? And what most of the people dealing more on a, let's say, theoretical level or on a horizontal level, we always say they're working on a horizontal level, just thinking about methods and the evaluation as such, is that they really think that the CMEF, the central document, and the indicators in there and the evaluation questions are relevant for implementing a rural development program. No, they aren't. They are relevant for the EU level, and therefore they are made. And this is just their purpose. And this is why they are needed. Full stop. And to steer the program on the ground by the managing authority and the paying agency, they're using different indicators, different data sources, and program-specific ones. There are EU needs, also full stop, and we have to take care of this. We have to deliver the data, we have to support all this to justify the policy. But we have also a different kind of information needs, which is of course not the same between Germany, Hungary, UK or Italy. It is different. And this is sometimes forgotten or not taken into account. And we spend a lot of time and resources in trying to have a combination of both, but it's separate. And if you would be more honest to say, okay, these are separate systems, the one delivers also data for the other one, that's okay, but not to find synergies where are no synergies. Io vorrei dire che mi sembra che alla fine non si trova un accordo tra valutatori e comunicatori, nel senso che ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, però ritengo indispensabile porre l'accento sull'utilità dei risultati della valutazione e quindi la necessità di valorizzarli per farli giungere ai diversi beneficiari che abbiamo segmentato attraverso una strategia di differenziazione del target, per cui dalla Commissione Europea, autorità di gestione, decision makers, beneficiari e via dicendo. Però è importante fare uno sforzo, come si diceva, uno sforzo congiunto per arrivare ad una conclusione.
e cercare di acquisire dati preziosissimi che vengono raccolti attraverso la valutazione e tradurli in qualche modo, chiaramente cercando di evitare le banalità, la propaganda, la promozione, perché non è questo. Ci possono essere metodi e strumenti molto più intelligenti, molto più utili, che possono aiutare i beneficiari stessi ad intervenire qualora una politica pubblica non viene attuata nel modo desiderato, quindi proprio andando a cogliere quelle che sono le loro aspettative, perché poi comunque loro da un rapporto di valutazione eventualmente si aspettano proprio di capire quali sono le cose che vanno o che non vanno per le loro esigenze in quanto operatori, imprenditori, agricoli, forestali e via dicendo. Quindi un modo lo dovremo trovare per collaborare, per mettere sul tavolo delle proposte che possano in qualche modo rendere più utili i vostri dati e tradurli con il rischio, sì è vero che semplificando si possano creare dei prodotti banali, però ripeto ci possono essere anche strumenti intelligenti che attraverso l'interazione, la partecipazione possono conferire con l'intelligenza collettiva dei prodotti più importanti, che diano delle soluzioni. It's even more apparent if you look at the ex-post evaluation. I mean, I participated in the big European comparison of the Leader Plus evaluation. We finished it last year, 2011. There is no problem about the communication of that thing because no one on earth is interested. I mean, who will ever read that? No one, really. I mean, apart from some crazy researchers like me sometimes. It's a nonsense, really. And the big problem is that these different functions of evaluation are confused. And people think that evaluation is for improving the next program too, but it's just not. I mean, we will have the evaluation results of the current, the ex-post evaluation results of the current program in 5 years' time as a comparison, which means there is no way to use it in the next program. So it's just nonsense. The whole system is a nonsense in this sense. If we state that it is for fulfilling an EU requirement and giving political legitimacy to the program, it's okay, it fulfills that purpose, but nothing else really. And for these other things which are also needed, we need to find other forms. And that's the very important thing. And so basically, what is the mission? That's the very important thing. And do we have a role in this as formal evaluators, or should be done in a different way? So, I mean, this is almost a standard discussion between Gustav and myself about this formal evaluation and what it does and whether it's useless or not. And for me, I think the important thing about it, the synergies are there, but it's the fact that hundreds and even thousands of people are wandering around the EU asking questions, and the insights that generates and the things they're wondering that feeds into a political process that's more likely to affect the next program. This is speculation, but it makes sense to me. It's more likely that the fact that a process has happened focuses attention on things, and I think that's where dissatisfaction is generated, and that affects the following programs. So it's the same with your example about what's the difference between 100 videos and 1,000 pages. For me, the difference is that 100 videos have been filmed rather than 100 videos have been shown, and I think that's the important thing to hold on to. So when you're talking about targets and so on, it's always a tricky metaphor because, I mean, who wants to be a target in the first place? And so our whole sort of thrust on that is can we target people, and they're all running away. But if we say, I mean, let's work with the metaphor a little bit. If we're hunters and there's a bunch of targets out there and we can shoot one for our lunch, for me the question is not necessarily how should I choose my target, but how should I hit the target that I've chosen. And is it possible that rather than saying I can invest in a better and better rifle with telescopic sights and ammunition that'll blow anything out the water, that I should look around and see what other hunters there are in the area, and if we can collaborate, maybe some of the hunting can be done by someone else. And it is looking for these synergies by looking at the processes as well as the products that for me is where the interesting stuff comes.